let me remind you, we start on the following theorem. So let I the inclusion of subspace in X, and by J I will denote the map of the following pairs. So where X0 is chosen base point, which lies in A. So then we have a exact sequence of a pair. A P0 X. Yeah, it's the induced maps. Also induced by I and J. And this is what I call delta. So it's some boundary map, in fact. So, and the theorem is that this sequence is an exact sequence. So this delta map, you can look at your picture. So if you have some relative spheroid, so it maps of sphere in A and corresponding disk in X. So this delta just map some relative spheroid to the corresponding sphere part, which lies in A. So, and in fact, we check the exactness in this term the last time. But actually I will reprove it more or less. So just because I want to formulate the following lemma, because I will need this statement later when we discuss Goмотopий theory of cellular complexes. So I want to formulate it as follows. If we have some relative spheroid in pair X and A, so it is equal to 0 in the relative homotopy group, if and only if it's homotopy to some other spheroid J relative to the boundary of disk, such that the image of J lies in A. Okay. So it is more or less exactness in this term. Why it's true? So in one direction it is more or less obvious, just because if you this means that there is homotopy relative to sphere, means that there is a homotopy between F and J, such that in every moment it is constant on this subspace sum G. This is J such that, I mean, this means that there exists a homotopy H such that the restriction, so it should be a homotopy between F and J. Such that it is constant yeah, it's constant on A. So in one direction it is more or less obvious, just because if you say, have such homotopy, then you just can collapse the corresponding disk by itself. So, and in other direction,
So the point is that I want to draw some picture here. I want to construct a map. Sorry, this comma I. So I draw it like that. So it should map looks like that. So, and this is this smaller subdisk has radius 1 minus half of t, like that. So I can give you a concrete formula if you want. So, but this map is precisely given by this picture. So the restriction on the corresponding disk map this disk such a picture. So is it clear? So okay, and the point is that if you да, я могу написать формулу. Ну, еще раз, вот вы хотите еще отображение из цилиндра в цилиндр. Я говорю, что на каждом вот таком вот сечении при ограничении он отображается так. Он тут диск поменьше отображает в диск, а вот эти вот штуки просто вот так вот проводите. Я могу написать формулу, никаких проблем. So, draw a formula. Is a contraction of Goмотопий between This now just a map. It's not a Goмотопий. Ну там что-то не то написал тут. Там смотрим. Вот. So the formula is as follows. You can so this part means that it maps precisely the smaller disk to this one, yeah, and this means that it maps these generators to these generators of cylinder. If you want. So, and what I want to say is that if you have so if f is 0 in the relative homotopy group, it means precisely that it is so that there is a homotopy between f and the constant map to the chosen base point. So if this homotopy is G, then I can define some, again, relative spheroid by this formula, and it will be so, and then f is homotopy. So sorry, the GF is a homotopy between f and G, just by construction, and it is easy to check by definition of this f that it is constant on the sphere. Yeah. Just because it at every moment it maps. On the left side, this is the section box. Еще раз, что? Где какое сечение? То, что я жестче под диск. Да, это сечение. Но я рисовал ограничение f на соответствующее сечение. Да.
Ну вот, я говорю, что, ну, там, что значит, что f представляет 0? Значит, он гомотопен постоянно с помощью какой-то гомотопии g, да? Но я определю функцию g, которая представляет какой-то другой относительный сфероид, вот так. Тогда она гомотопна f с помощью gf, да? Просто по конструкции, что я ее так определил. Очевидно. И она в каждый момент, она на границе, она вообще постоянна, правда? Просто по определению вот этого f, потому что он границу каждого сечения переводит вот в одну и ту же штуку. Понятно, да? Окей. So, and the image of J now contained in A. Сейчас, ну еще раз, что такое, что F представляет 0 в этой группе? Есть гомотопия между вот этой штукой и вот этой, которая в каждый момент, ну, которая является гомотопией относительных сфероидов. Что определение. So, okay. So, is it clear for everyone that the image of J is contained in A? Yes. Okay. Okay. So let's continue. So in particular, if you look at this lemma, it's more or less clearly reproof exactness in this term. Yeah. So let me continue. I'll check exactness. In a relative Goмотопий group. So what we have? There should be X. So this is delta, this is J star. So this inclusion is really obvious if you look at this. So and you have some spheroid in X, yeah. So then you look at this spheroid as a relative spheroid, but it just maps the boundary of disk to the to your base point, yeah. And then you restrict your attention by this sphere part, but this is just a map to X0, yeah. Map whole sphere to X0, so it's obvious. So I need to check the inclusion in that direction. So that's obvious. So let F be some element in pi n such that it lies in the kernel. So what does it mean? It means that there exists a homotopy in A, sure. Yeah, such that the restriction of this homotopy to one part is just restriction of F, and the restriction of this homotopy to other parts of the cylinder is a constant S like 0. So I want to construct a map like that. Sorry, homotopy like that. A as follows. So let me do it again.
It should be a homotopy of the boundary of cube. So I need to define it on this part and on this part. So here I want to put the restriction of f on the boundary. Then here there will be a restriction of f on this part. And this phase will be precisely h. And then I want to continue this homotopy to smaller h, says that on other phases it is constant on the base point. So it is x0 on this part, and these two. So I don't know. I define this smaller h by this rule, okay? And then I want to use the Borsuk theorem, which we already proved sometime. I want to draw following diagram. Here I have my small h. Here I have my f. So this diagram is commutative. It is obvious because I define small h such that it will be commutative. I mean the commutativity of this diagram is precisely mean that the restriction of your h to this lower part is precisely a restriction of f on the boundary of this cube. Yeah? So it's commutative, and then we know by Borsuk theorem that there exists such an arrow. Let me write it like that. H tilde, and so H tilde is a homotopy between f and between some other map and this map maps the boundary of cube to your base point. So it precisely means that it comes from the image of J star. Окей? Что, совсем понятно? Давайте я на всякий случай проговорю еще раз. Мы взяли элемент, предположили, что он лежит в ядре. Да? Что это значит? Это значит, есть гомотопия между ним и постоянным парнем. Да? Потом я определяю, я хочу воспользоваться свойством продолжения гомотопии. Я определяю такую штуку. Ну, то есть мне нужно определить вот эту стрелку. Я определяю ее так. А на нижнем основании это просто ограничение f на границу. Да? Ну, тогда вот на вот этой штуке это ограничение f на вот, en-1, правда? Это куб и в степени n, но я смотрю только на его границу. Я на внутренности не смотрю. Да. Я на нижнем основании определяю это просто как ограничение f, а тогда тут вот это ограничение f на вот эту штуку. Вот на вот этой вот грани, которая ближайшая ко мне, я определяю тогда эту штуку как h, да, а на всех остальных гранях по бокам и сзади я определяю как просто отображение в отмеченную точку. Это все согласовано, потому что вот эта гомотопия сфероидов, она на границе отображает все в отмеченную точку. Так что все окей, она склеивается. А потом я просто пользуюсь теоремой Борсука. Вот все. Такое рассуждение. So okay, and the last thing that I need to check is exactness in Pn of A. So what does it mean? Let me
Right, a part of the corresponding sequence. Have this delta, and then we have the map induced by inclusion A and X. So again, it is obvious that the composition is 0. So the one inclusion is really obvious because, I mean, you look at the relative spheroid, some relative spheroid, then you look just on this sphere part, yeah, and you need to check that it is so that this spheroid in A is so that there is a homotopy between this spheroid in A and the constant one. But this relative spheroid gives you precisely this homotopy. Okay. So and again, I need to check that this inclusion, and this is also very easy, in fact. So let's look at some elements in Pn of A, which lies in the kernel. Again, we have a homotopy between this one and in X. Yeah. So that the restriction. So let me just write it like that. So restriction on 0, this G, and the restriction on 1, the constant path, constant spheroid. So and I need to find some relative spheroid such that the sphere part will be precisely G. So I want to say that this spheroid represents precisely by H. Okay? And this is obvious just because your H, by definition, restriction on this part is, it maps so of course it maps a whole boundary to A. It's obvious because it maps this part and this part also to X0, and it maps this part to A just because G maps is a spheroid in A. So and as I said, it maps Gn-1 to X0. So it represents precisely some relative spheroid. So and the restriction of this relative spheroid to this part is precisely G. So this obvious part actually. So okay, we check this. Check this theorem. Ну вот по третьему куску нет вопросов, да? Но он вообще самый глупый. Оренбургская какая-то. So now I want to prove what is called a long exact sequence of fibration. So and sequence will say thus that if you have a fibration, how a homotopy groups of the base, total space, and fiber are related. So let P be fibration. So actually self fibration. So and they take some base point in B and choose some base point in A such that this map will preserve these base points.
So and I'll denote by F just the pre-image of B0. Then P induced map of such pairs. Yep. So, and what I want to say, let me call this lemma. That the induced map on the homotopy groups is an isomorphism. P. So let me write here this point is 0, then it maps the Pn B and B0, and I want to say that this is an isomorphism. So actually it is an isomorphism. I mean, actually it is bijection for every n, for n at least 1, yeah, because this part is defined only if n is at least 1. So, but and if n is at least 2, then this is an isomorphism. So, but I'll check it only if n is at least 2, just because I don't want to say something about case of non-groups. Just that. So, окей. Это можно для n равно единичке проверить, но я так буду пользоваться, что это группа, чтобы доказать что-то. Например, что инъективность, просто что там ядро нулевое. Вот. Поэтому я для n равно единичке проверять не буду, но проверить можно, это несложно, руками просто делать. Нет, вот эта группа, а вот эта штука нет. Относительная группа если n хотя бы 2. Вот. В этом проблема. Это B0, если что. So, okay. So let me check the first that P star is a monomorphism. So this is the first part. So, and the picture is false. You have your base. So that there is this vibration E, the map. Here you have 0 and some spheroid here. And here you have a fiber, which is called F. So and if you start, you go like that. So let F be some class. So let F tilde in this relative pi n such that the composition is equal to 0 in pi n of B. Let me denote it just by F. I assume that this is equal to 0. So then F is represented by some relative spheroid, the usual spheroid one. In fact, so and it's homotopy to 0. So it means that there exists some homotopy in B such that the restriction again of H on 0 is precisely F, and the restriction of 1 is omega B0, in fact. So what I want to write, I want to write down the diagram and just a homotopy listing property. So you have such a diagram when this map is given just by F tilde, and this is a homotopy between
F and the constant spheroid. Then, as we know, that this is a self-aberration, so it satisfies homotopy lifting property for disks and even for every cellular pair, as we proved. There exists such a lift. So this is such a map. H tilde. I mean, I just choose. So I want to prove that this is a monomorphism. I need to prove that the kernel is trivial for that. So I choose some element such that it maps to 0. So it's written here. So then it represents by some spheroid like that. And it maps to 0. It precisely means that there is a homotopy between the spheroid and the constant spheroid. Yeah. So then there exists such an H tilde such that, so the H tilde is a homotopy between F tilde, yeah, and between some between something which I called F prime. But the point is that I want to say that the image of prime contained in F. This is precisely because if we take the composition with this projection, then the image of here is precisely the constant spheroid. It precisely means that this F prime lies in the fiber over base point. Okay. So and then by our lemma, which on this board, this relative spheroid, which is a class of F tilde, represents 0 in the relative homotopy groups. So it means that the kernel is trivial. Okay. So and the part 2, let me maybe write here. Written here. I want to say that this is an apomorphism. Let me look at some elements in K homotopy group of base space. And it's represented by spheroid. So here it's better to write everything on this cube level. Spheroid like that. Okay. Let's draw a diagram. This is -1 cos I. This is the inclusions. Here I put B, E. I want to draw such map. So okay, here I put F. This is pi. This is of course an inclusions. So and I want to say that this map. So
So let me think. It should be 0, 1. I don't know. Should be 1. Should be 1, I think. So what I want to say, I want to define this map just by constant map, that it maps everything to your base point. Yeah. Then this diagram will be in then this diagram will be commutative, obviously. And just because your f is a constant on the boundary of your din, and then I want to use the homotopy lifting property for this pair in minus 1, comma the boundary of in. Sorry, here should be boundary of n minus 1, of course. I mean, we know that the self-equation satisfies homotopy lifting property for every cellular pair. Yes, we prove it on the first lecture. So, and here I use the homotopy lifting property precisely for pair in minus 1, comma n minus 1. Okay. So and this construct such a map, and this map will map the gn minus 1 precisely to the base point of E. Yeah. And such that this is a lift of this map F. It will map this part to the fiber of our base point. And because of that, it represents the relative spheroid in E, F. So, and the image of this relative spheroid is precisely F by commutativity of this triangle or triangle. So we just find the preimage of this element. Просто потому что можем. Кто нам запретит? Ну, еще раз, вот это, отображение стакана в отмеченную точку любого пространства. Отображение в отмеченную точку. Никаких проблем тут нет. Вопрос только в том, чтобы использовать свойство понятия гомотопии, вам нужно, чтобы квадрат коммутативный был. Ну, конечно, коммутативный. Вы типа тут отправляете все в отмеченную точку, такая композиция отправляете все в отмеченную точку, и вот такая тоже, потому что f это относительность, это сфероид, он просто всю границу в отмеченную точку отображает. Поэтому, диаграмма очевидно коммутативная. Значит, есть поднятие. Это поднятие, при этом она отображает весь стакан по нашему условию в отмеченную точку, а нижняя штука отправляется в слой над отмеченной точкой, потому что нижний треугольник коммутативен. Вот, поэтому это просто представляет какой-то относительный сфероид. Ну и по коммутативности нижнего треугольника образ этого относительного сфероида — это в точности f. Правда? Значит, мы просто у класса f нашли прообраз ровно. Значит, отображение селективно. So, okay. In this discussion. Еще раз, f у нас задан с самого начала. Да. Да, мы его хотим представить как образ некоторого относительного сфероида с p. Вот я этот сфероид построил по свойству понятия гомотопии. So, okay, so we prove it. So in particular, let me write it down. Write down corollary, which is the homotopy, which is a long exact sequence of vibration, and then there will be a break.
theorem. So it's called the long exact sequence of vibration. That if you have a third vibration, I mean, again, we need to choose a base point in our base space, and to choose a base point in E such that the image, such that this P will be base point Prezoran map, and F will be a fiber over this base point. Then there exists a long exact sequence. So let me write it down. Like that. P0 of F is 0. And will be 0 of E. Is 0. So like that, and let me write here that this map is induced by inclusion of your fiber. This map is given by your vibration. Here some boundary morphism. So, and here also. Oh, sorry. The boundary is just, and this is induced by P. So, okay, the proof. So you need to write a long exact sequence of pair E comma F, yeah, and then replace. So let me write here part of this long exact sequence E comma F, and then you have your boundary homomorphism. So, and now I want to replace just this group by the group Pn of B, yeah, and this induced by P. So, and when we replace this group by this one, we get the exact sequence, and in this exact sequence you replace this map by this map, right? This is obvious that such a composition is just a P star. So, and because of that, you get this exact sequence. And it's obvious because if you have some spheroid in E, and you look at this spheroid as a relative spheroid, and then you project it to base. So this is the same as just a projected to base from the very beginning. So that's it. So let's do a 5-minute break. Issues that we will need later. So the first one is that if you have a pointed topological space and then it's some natural number, then X is called n-connected. So n-connected if the corresponding homotopy groups of X is 0 for every Q less or equal than n. So, okay, right. So the examples is that the 0 connected. This is precisely
S connected. So the one connected. So any ideas? So simply connected, yeah. So okay, so I can give you the same, more or less, same definition for pairs. That the pair is called end connected. If first of all the map on pi 0 is surjective, and the relative homotopy groups of x comma a is equal to 0 for every q from 1 to n. So the third definition is the map topological spaces. Here I didn't assume that this space appointed or something like that. That this map is called n equivalence. If for every point in X and every q less or equal than n, the induced map on the homotopy group with this base point is an isomorphism. So here I should y f of x. So, and the last definition, f is called, let me just write it like that, weak equivalence. If it is n equivalence for every n. Как может быть ноль отдавший не Коллективно. Ну, вы можете взять пространство, у которого просто больше количество компонентов. То есть, в чем проблема? Ну, типа, x какой-нибудь связанный, тут две каких-то таких фигни, он будет не инъективный. А главное, чтобы селективный был. So, okay, I should say something informally. So the point is that the homotopy groups are very natural homotopy invariants, and we can try to understand how does how its invariance. I don't know. So that does it contain every information about homotopy type of your space or not? So, and for this we introduced this definition, so that the weak equivalence between two spaces means that all information about homotopy groups of these spaces are informally say the same. Okay. But when the homotopy group is isomorphic, it doesn't mean that there is equivalence. So it makes some sense. Now, еще раз, я сказал то, что мы можем, может, я заговорился. Еще раз, я хочу сказать, что вот гомотопические группы естественный инвариант, и мы можем спрашивать вопрос, ну, насколько они сильные, различают ли они все, например, всю гомотопическую информацию. Для этого такое определение вводим. Ну, отчасти до этого.
Вот. Вот, ну, n-эквивалентность это типа значит, что как бы гомотопические группы вплоть до n включительно ничего не различают, что просто гомотопические типы вплоть до там, n одинаковые, да, ну, слабые гомотопические типы, правильно говорить, да. Вот, ну, n связанная, ну, тут понятно, что написано. Ну, пара, я думаю, тоже понятно. Такие определения. So, okay, the remark is that, first remark is that the homotopy equivalence implies the weak equivalence. So, is it clear for everyone or not? So, in fact, it is not so trivial, maybe, because here you need to say that this is an isomorphism for every choice of every base point, first of all, and secondly, that I mean you need to keep track of these base points every time, and you need to want to check it. Вот. Ну, смысл того, что вот у вас какая-то есть гомотопическая эквивалентность между пространствами. Никто, ну, там, при этом при ней, вообще говоря, ну, там, точки куда-то уходят, и нужно как бы последить за этим. Я не хочу это строго выписывать, в общем, это упражнение. Надо связывать точки? Да, да, типа того. Не обязательно линия связана. Какое угодно. Ну, типа, вы смотрите вот на какое-то такое, ну, типа, у вас есть отображение, про которое вы знаете, что оно гомотопическая эквивалентность. Вы выбираете какую-то точку, смотрите на индуцированный гомоморфизм. У вас гомотопическая эквивалентность, вообще говоря, она не связана в этой точке. Правильно? Поэтому, ну, как бы, что-то нужно еще сказать. Но это довольно просто. So, okay. And the second one... Oh, sorry, maybe... Okay, I give the wrong definition. Okay, that's not true. I should write that this should be an isomorphism for q less than n, and this should be an epimorphism for q equal to n. Sorry. So, yeah. All right, I should write it in this form. So, and secondly, I should remark that the pair is then connected if and only if the corresponding map, which is an inclusion of subspace, is an equivalence. Is an equivalence. So again, I want to write it directly, so it should, let me say that these both things exercises. But of course, it's more or less comes from the long exact sequence of pair, yep, which we proved. No, but of course, you again need to look carefully on about base points here. Ну, то есть, как бы, в первом приближении, опять же, более-менее очевидно, но вы просто говорите, что это n-эквивалентность, пишите длинноточную последовательность гомотопических групп, и получаете, что относительно гомотопические группы тривиальны оттуда. Но n-эквивалентность значит, что изоморфизм гомотопических групп вплоть до n. Да? Вот. Но, во-первых, ну, как бы, ну, вот напишите, а во-вторых, там опять нужно следить за отмеченными точками.
Можете повторить с первым. Там в чем проблема? То есть берется гомотопическая эквивалентность. Ну, еще раз, вы берете гомотопическую эквивалентность, она, ну, вот какая-то, она никакую там, не связана ни в какой там точке, да? Берете, смотрите на индуцированное отображение на гомотопических группах. Вы хотите доказать, что это изоморфизм. Ну, как бы вот сразу же вы не можете это сказать, потому что, ну, чтобы был изоморфизм на гомотопических группах, все-таки гомотопическая эквивалентность должна быть связана в отмеченной точке, правда? Вот, поэтому, ну, как бы надо подправить, что-то сказать про путь какой-то. Вот. So, okay, I want to give some examples of these definitions. So, and also compute some homotopy groups of spheres, in fact, trivial ones. So, here I'll use some smooth approximation. So, let me give a theorem, and I'll give a sketch of proof. Because so let U and R in Y be bounded open subsets, open sets in Rm and Rm respectively, and let phi be some continuous map. Also, I want to take two open subsets in Rm. So this is W and W prime. So such that the closure of W contains in W prime, and it contains in, so of course it contains in the closure of W prime, and it contains in U, so like that. So I want to say that there exists a map psi from U to V, such that first of all, the restriction of psi on W is smooth, and secondly, the restriction of U minus, let's say, W prime, I think, yeah, coincide with a restriction of phi, and they are homotopic relative to this complement. So let me give you a sketch. So how to prove that? In fact, you should say something like that. So let's assume for a minute that n is equal to 1, which it doesn't matter, but just to simplify. So you can approximate phi, I mean, for every epsilon, there exists a polynomial p, so you can approximate phi by some polynomial p, yeah, up to every epsilon. So this is more or less Stone-Weierstrass theorem, if you want. So, and then you can look at the following psi. So
Actually, I want to draw a picture, of course. So always you have this U. There is a W prime here, and there is some more W. So, and I want to write a formula as follows: that the psi is h of x on p of x. So this polynomial can approximate your phi in some closed subsets. So let's assume that this polynomial is defined on the closure of W. So, and then I will write here 1 minus h of x, comma phi, I call it. Whereas h is a continuous function which is equal to, let's say, so it should be 0 on the complement W prime, and it should be equal to 1 on W. I mean, of course, you always can construct such a function. Что? Не должна ли h быть гладкой? Нет, она должна быть непрерывной. Смотрите, в чем суть. Ну, типа, h такая функция, которая просто тут вот везде тождественно нулевая, а тут до единички. Ну, такую все могут построить, я думаю, да? Но тут-то она постоянная, поэтому результат тут будет, конечно, гладкий. Вот. Ну и такая функция, она, конечно, там близка к φ, опять же, с точностью там до эпсилон, да? Вот. Ну, опять же, ну, если n там, so if n is more than 1, then you can do precisely the same, but you need to approximate every coordinate function and put here the norm, okay? So it's okay, and we can assume that n is every number. So then this function psi is already smooth on your W. It is already coincide with phi on this part. So, and the last thing that I need to check that these functions are homotopic. Yeah. So, and the point is that you can just write the linear homotopy, of course. So this homotopy between these functions, and the only thing that you need to check that this homotopy lies in V. Yes? Yeah, but of course, if you take the small enough epsilon, then it will be true. Okay? So I prove this more or less. Ну, еще раз повторю, типа, я просто пишу линейную гомотопию, как бы, ну, она будет гомотопия между этими функциями. Единственное, что она не должна вылезать вне V, правда? Чтобы... Ну, типа, окей. Нет, в плане, почему я смогу придумать подобрать такой, чтобы не вылезал? В смысле, равно единички ты подберешь все. Нет, понятно, что здесь... Ну, да. Да. И x, да. Ну, в смысле, вообще для любого эпсилона существует полином, если у тебя на замкнутом ограниченном. Вот если что, я тут написал ограниченно, это важно, потому что ты можешь приблизить на ограниченном только, да? Ну, это теорема Стоуна-Вирштейна. Да. Если у меня образ фи, он близко к границе v. Расстояние от образа до границы 0. Чего еще раз? Если у меня расстояние от образа фи до границы v другое. А они там... Нет, еще раз, тут же... Вот ID я сказал, да, это понятно, можно взять x. А
вот, ну, есть не один, только... Ну, типа, если что, мы специально же тут, типа, побольше взяли, да? Полином, он определен на... А, все, да, нормально. Вот. Да. Согласен. Замыкание. Я специально так определил. Наверное. Нет, подождите, тут W prime должно быть, наверное, да? Многочлен должен быть на замыкании W prime. Я должен... Ну, W штрих определен, я думаю. Ну, чтобы вот тут вот тоже было определено все. Нет, вот тут вот не 0-то как раз. Поэтому тут нужно тут определить, да. Вот тут вот W штрих, конечно, должен быть, да. А вот дальше он везде... Надо только на W замыкание, потому что W штрих будет какой-то замечание, да, я просто трассирую только на W замыкание. Мне же свойство того, что гладко нужно W замыкание. Еще раз, ну тут... Неважно. Ну, в смысле, я просто хотел сказать, что вот этот многочлен, он должен быть задан, да? Где-нибудь. Вот, пусть там задан. Вот, хорошо. So, the end example. First one is that the sphere, n-dimensional sphere, is n-1 connected. So in particular, it means that the homotopy groups, so let's say Q, for n-dimensional sphere, is equal to 0 for Q less than n. Yeah? This precisely means that this space is n-1 connected. I mean, of course, you need to choose some base point, but it's connected and even simply connected if you want. So, okay, let's prove it. Actually, it's really easy when we... So the point, general point, that if you have a sphere and you have some spheroid, let's say, the idea is that you need to take the point which lie in the image of the spheroid, and then you can contract this spheroid to your base point. So it is more or less obvious. The point is that the only problem is that why we can choose such a point which didn't lie in the image. So, and in fact, we can't, yeah, because there is a Peano curve and so on. Ну, в смысле, ну, все понимают, да, есть там кривая Peano, можно там замостить что угодно и так далее. Но я просто хочу прогомотопировать в отображение, которое на каком-то куске, пользуясь вот той вот аппроксимационной теоремой, которое на каком-то куске будет гладким, ну а дальше там сказать теорема Саарда, все дела. Понятно? Вот. Ну, не знаю, даже не надо это писать или нет, наверное, все понимают примерно. Если вам нужно взять кривую, сферу, so you need to take a sphere. So let me write the base point here, maybe. So let's consider some spheroid in this sphere, so Q less than n. So and so and I can look at the I need to take the pre-image of the complement to this base point, and this is will be my U precisely. So then I need to take some small ball and another small ball, and the point is that we have a map, yeah,
we can approximate the restriction of f on this part by a smooth map. Precisely. So it gives, this theorem gives us such an approximation, such psi. Yeah, but then the psi will be a map from some open part of this disk. Yeah. So some open part of our sphere, and it is smooth. So and then we just need to say that okay, the SAR theorem guarantees that the preimage of regular value is empty, and we know that the regular value exists. In fact, it's dense. Ну, конечно, ну, в смысле, там теорема про прообраз регулярного значения, это гладкое подмногообразие размерности, разность размерности. Вы отображаетесь из гладкого многообразия меньшей размерности в гладкое многообразие большей размерности, поэтому прообраз просто пустой. А вы знаете, что по теореме Саарда, что они мало того, что существуют, там почти каждая точка регулярна, они просто плотные. Правда? Ну и все. Ну, значит... Тот кусочек, где мы не приближали гладкость. Ну, тогда изначально наше отображение сюрреактивно, и мы можем взять точку вне прообраза. Еще раз, нам нужно найти просто точку вне прообраза. Нам нужно прогомотопировать отображение, чтобы оно не было сюрреактивным. Если оно изначально не сюрреактивно, ну ладно, прекрасно. Нет. Оно может быть сюрреактивно уже на этой маленькой шапочке. Оно точку СО не может попасть. Потому что этот прообраз без основы. Да. Значит, M есть потому что он Да-да. А если оно по-прежнему сюрреактивно, значит он не исполняется. Да-да. Это правда, что такое непрерывное отображение первой сферы можно гладко? Ну, есть гомотопный, ему гладко. Слушайте, я не уверен. Ну, наверное, вообще это звучит... Ну вот вы можете аппроксимировать расслоение Хопфа гладким отображением? Ну, наверное, да. Слушайте, я не знаю. Ну вот тут просто я ничем не пользуюсь, поэтому я такое рассуждение. Да, мне кажется, что... И мне кажется, это точно известно, если чуть погуглить, но... Давайте, в общем, дальше пойдем. So, and I want to prove the following proposition, which is, in fact, generalization of this fact. So that if we have a relative cellular complex, with no M cells for M less or equal than N, then I want to say that this pair is unconnected. Да, клеточная пара. Ну вот это вот клеточный комплекс, это клеточный подкомплекс. Это обобщение, конечно, этого просто результаты, потому что, ну, типа, вам нужно просто взять тут сферу, а тут точку, да, и вы получите то, что мы вот тут вот доказали. Ну, в смысле, со стандартной клеточной структурой, что сфера — это приклеивание одного диска к точке. So, okay, let's prove it. And the proof goes as follows. The point is that the first we should prove it in the case when x
the gluing. I mean, if your x comes from A, just adding one cell, yeah, and the argument briefly the same. The point is that we should look at some relative spheroid. Fine. So then I'll take the pre-image of EM. So I write, by this I mean just open cell. Yeah. So let me write it here. M0 is the complement. So it's open cell. There we need that exclusive. Что? Ну, там N. Нет, Q это какое-то меньше, чем N. Не, мы клетку приклеиваем. Да, это плохо. Давайте тут какое-то K, да, какое-то K, и K не превосходит. Чего? Нет, еще раз. Q это вообще другое. Мы просто берем какое-то... Q это любое число меньше, чем N. Сейчас я хочу... K больше, чем N. Да. Еще раз, я хочу доказать, что вот эта пара N связана. Ну, типа... Очевидно, что на P0 там сюрреакция, да? Как бы... Сейчас... Да, и я просто беру произвольный относительный спheroid, so I take arbitrary relative spheroid, and I want to say that it is relatively homotopic to zero. Елки-палки, ну вот это, конечно, да. Давайте вот лучше тогда тут F. Sorry. So, and then this map, already a map from some open subset of your disk to your cell. Yeah? So, and it lies in X. So, and the point is that you again can approximate this part by a smooth map in the same way as here, yeah, and again, it will be a smooth map on the smooth manifold of smaller dimension, and by Sartre theorem it will be non-surjective, yeah. So the picture is false. You have your X, and you add here some cell. You take the complement, of its boundary. So you take an open cell, and you take few open subsets, and again approximate this part by a smooth map. Again, it is not surjective. So, and then you can collapse it to X relative to A. Okay? Ну, еще раз, типа, вы сказали, что она не сюрреактивна, опять по тем же абсолютно соображениям, а потом вы просто вот эту штуку, шляпку, которая просто диск, вы типа можете спихнуть в А. То есть вот эта вся картинка это X, а вот это А. Да? Ну и у вас будет относительный сфероид, который целиком в А лежит, и по самой первой лемме сегодняшней пары, он, значит, представляет 0 в относительной гомотопической группе. Понятное рассуждение? Точно? Хорошо. So, что оно? Ну...
Нет, нужно ссылаться. Ну, в смысле, тебе тут нужно продеформировать. Может, и не нужно сейчас. Дай подумаю минуту. Сейчас много постоянно борьбой отражения. Отмечено точку восприятия, это у нас стероиды у меня. Ну, вот понимаешь, в чем проблема? Вообще говоря, вот эта клетка, ты же не знаешь, как она приклеивается. Там не то чтобы сфера прям. Она же как-то приклеивается. Ты не знаешь как. Вот тут я просто на границу все стягиваю, и все окей. Вот, а как бы она же может как-то хитро там вклеиваться. И это будет, сфера букетом не отщепляется, как я тут нарисовал. Типа, и просто так, мне кажется, наверное, связанной с сферой -1 связано с ней, не сослаться. Нет. Окей. Вот, so, okay, let's prove a general case. So, general case. So it's more or less obvious. The point is that, okay, let's take some spheroid. Again, some relative spheroid in your pair. So then you need to say that since this disk is a compact, the image is also compact, and it lies in the finite number of cells. So it lies in A, finite number of cells. Let me write it like that. Там было Q меньше, чем N. Q меньше, чем N, конечно. Доказательно связано. So here, so the image lies in the union of A and finite number of cells, and then you need to use the first case several times, to deform this map such that from the last cell, then from previous one, and so on and so on and so on. And in the end, you'll get the homotopic map such that the image will be lies in your subspace. Again, by the same lemma, it will be represent 0 in a relative homotopy group. Okay? Имеется в виду не то, что у меня клеток меньше, имеется в виду клеток А. Да, нет, конечно, я же про относительный клеточный комплекс говорю. В смысле, нет, там, конечно, есть клетки. Вопрос в том, что А получается из X приклеиванием клеток размерности хотя бы N. В относительном клеточном комплексе не требуется, чтобы А самой Требуется, мне кажется. в рассуждении использовалось. В рассуждении не использовалось, да. X может просто и за клетками получаться. Как бы просто кому не клеточный случай нужен. Да, so we prove it. So in particular, this fact shows that if you have some cellular complex, then such a pair is unconnected. Okay? So this is an skeleton of this cellular complex. Как это называется? Остов, скелет. Хотите. Я не знаю, осталось 3 минуты.
М. На самом деле я, наверное, ничего не успею, так что, наверное, По расслоению говорят,